Грузия. Таинственная страна, окутанная легендами и загадками. Страна с древнейшей историей и уникальной культурой, с добрыми и отзывчивыми людьми. Страна храмов и невероятной красоты гор. Каждый год тысячи туристов делятся своими историями и впечатлениями. И вот мы здесь и готовы поделиться своей историей. Screaming out loud for what I want. See me running full speed at it, shattering collide, calling post-traumatic. Now it's do or die. Coming off that tiny fractures. Coming off that tiny fractures. See me running full speed at it. Coming off that tiny fractures. Post-traumatic. Tiny fractures. Feeding frenzies in my brain. I'm hopeful every day. Gotta get it while we're still young enough to break. We're finally not afraid. Maybe there's hunger in my blood. Screaming out loud for what I want. See me running full speed at it, shattering collide, calling post-traumatic. Now it's do or die. Coming off that tiny fractures. Coming off that tiny fractures. See me running full speed at it. Coming off that tiny fractures. Post-traumatic. Tiny fractures. Мы были там, кажется, совсем недолго, но Грузия останется в наших сердцах навсегда. Путешествуйте чаще, оно того стоит, ведь это возможность открыть что-то новое для себя.